Alright, kale. Basebo, ne banyama njagala natubandiza ku the special notes this week. Atera okwagala okwebaza ennyo nnyini ddala olwa responses zammwe. Nabaga nti from communication, feedback, positive or negative is part of this trade. You must have that feedback. Njagala mu ddakiika ntono okumaliza ensonga bbiri. Ensonga esooka, Bayibuli etugamba nti ffe tuli munnyo gwa nsi, naye omunnyo bwe gugwamu ensa, ensi baligirunzaamu munnyo ki? Kibange kitegeeza nti abasobola okwogera amazima n'okuzimba eggwanga tetuyinza kusirika, kubanga bwe tusirika ensi yonna ejja kuggwaawo. So kikulu nnyo nti wabaawo ekibawo tuwogera, tekibeerangawo mu byafaayo by'ensi nti waliwo ensonga emu bweti ensi gye yali ekkaanyizaako nga buli omu akkaanya ku nsonga eyo. Era nkimanyi bulungi bwe mba nina kyenjogedde, waliwo abatakkaanya na kyenjogedde, ebaayo abakkaanya nakyo, ebaayo abakimanyi okunsinga, ebaayo ababadde tebakimanyi. It is just part of this. I'm therefore grateful to all of you for the response. Kubanga bwe najjogeddeko nalabye abantu bangi nga buli omu ayogera bibye ate ne batantegeera. Era awo enjera okuzingira enneeyisa y'abannaffe ababuulizi b'enjiri oba abasaasaanya enjiri ya Kristo mu Uganda, abalokole. Ekisooka, sirina lutalo lwonna lwa kukkirizibwa. I am not in competition with anyone to be believed. So it is your right to believe me, just like it is your right not to believe me, provided that we act professionally, obanga buli omu assa munne ekitiibwa. Nabagamba nti ensonga yaabwe so kibannaga nti baagala nnyo okuwuliriza. We skip things that we would analyze, yet every statement counts. From communication ye tubeera buli statement oli gyakoze counts, and you need to read it. Is therefore, yes, my brother. So, sirina lutalo lwonna nti njagala omuntu akkirize kyenjogera. Omanyi kisinga okunsanyusa mu Uganda muno lwaki ntegedde nti bannayuganda ensi yaffe ejja kuggwaawo olw'obutamanya n'okulimbibwa. Y'engeri y'abantu gye bazimbamu ekigambo ne bakikirizisa abalala. Wayinza okubaawo abantu abaali ewa Bugingo nga mu story eno oba baabasasula okuba ne bye boogera. I am not among them. I can say it without fear of favor. Mwami Bugingo, Aloysius, tampanga ku siringi ya nusu wadde ekikumi wadde abiri, ate wadde okuntuma omulimu gwonna, ate era sikisuubira nti mu programu eno yantuma nti gikole. I was simply analyzing issues n'okumulaga ye kennyini ng'omuntu n'okulaga byentegeera. Bassebo ne bannyabo njala kuddamu kukiggumiza. Mpulidde abawumbatuutu bangi bannaffe be tuva nabo e Busoga abamu nga baagala okulaga nti sirina magezi so bye nayogera tebyalimu magezi. Bassebo ne bannyabo njala okubategeeza nina olutalo luli open ne Mwami Alex Mufumbiro, luli open ataalumanyi. Mwami Alex Mufumbiro yanziba yanfera mu 2017 yanfera nanziba sente zange mu kooti. I have the records, I have the messages, so akimanyi. Si lutalo nti lwa byabufuzi, si lutalo nti tulina bitege. No, yanfera. Akimanyi yanfera nanziba sente zange. At that time when I thought he was a lawyer. I learned later that he was not. So if he wants us to go it open, we will. We will actually. I have evidence, enough evidence of his actions where yanfera. Nanga nti simanyi yali amanyi mulamuzi Namundi n'ebirala. I have evidence here. I have that. So saagala kibalowooze nti we have a political difference. No, it is olutalo lw'okunziba. 2017, he knows it. 2016, 2017, he knows it. Amanyi bwe yanziba. So ne bannayuganda baagala nnyo okulimbibwa nti oli bw'ava enaga nti Muyanga bamugoba ku NBS najja n'afukamira bigere byange nga neegayirira. I wrote an official resignation letter to NBS and left NBS television on 28th of January 2019.
a press conference was held, a party was held to see me off. How does somebody come around and say hangover and people believe him? When everything is on record. Nebo genda kuguwa not typing Simon Muyanga Lutaaya quit saying BS. They will give you all the story and how it was. Bansibula bulungi. If Mr. Bufumbiro believes his facts, let him just dare me. If he wants me to go back to NBS, I can go back to NBS because of Mufumbiro. NBS is a call away from me. Even if I want to go back today, I'll go back and work. I worked well for 14 years. I made a legacy. I left a record. If Mr. Mufumbiro dares me, let him speak again in any public forum that Bangova, you'll see me on NBS the next day. I think his degree of madness is exceed yanziba. Kambabule maso ga Katonda nga nabatizibwa. Tulibeera mu ggulu ne Alex Mufumbiro. Nga amanyi byonna byayogedde ebyobusiru byanjogerako amanyi nti yanziba. Simubbangako, but at least I have recorded nti ye yanziba. He knows it very well. Akimanyi bulungi andi okubba kwa mwami Mufumbiro si kupya. Bangamba bugambi nti akinebwe yali asoma ku university ey'Emukono yabba TV. I have the Sina TV ni musajja munaku Sina TV kebe black and white wadde kaki. Nate sibbanga kuyibanga nti yabba TV y'Emukono. So we need to get out of that. Let us not follow obukyaya abantu bwe boogeza without accepting facts. So when I say that Bugingo was ayina ekiwundu nakirabako, and I want to confirm again nti nakiraba ensobi gye tuyinza okusalira mwami Bugingo gye yakola, which I thought mikwano gye namwe abamwagala mwandimubuulidde. Mwami Bugingo yalemera controllinga communication, engeri y'ekintu gikyannyonnyolwamu. Ye ng'omuntu yali atuseeko ekizibu, nga waliwo omuntu afudde, waliwo akyali mu ntiisa, akyalinamu ekyekango, kubanga basibo kambali omuntu ne bw'oba gwe omusse, you'll be shocked. That's why abatta bamala ne badduka. Ne bw'oba gwe omusse, you just can't have peace. Death is death under whatever circumstances it happens. Mubada n'omuntu nga mulwadde ne mumujjana ne mmanya nti ono tajja kuwona. Bannange jjajja agenda buli ngeri agenda kufa. Ne mugamba tulinze lunaku lwokka. Naye n'olunaku lwe mbadde mulinze bwe lutuuka n'akutuka. Everybody atya. So entiisa y'okufa Katonda yagyesigaliza. So mwami Bugingo oba omukuumi we yattibwa, oba ye yamutta nga bwe mwagala tukkiriziganye, oba twasaatinge, yali mune shock. The wisest thing to do at that time kwali kuleka communication function agirekera abantu abalala. Mu byempuliziganya mulimu kyatuta crisis communication. Oyogera otya ku kintu ekibi nga kibaddewo naye ate n'okyogera mu ngeri esobola okutaasa image ey'ekyo ky'oyagala. Crisis communication. Nawo mwenna mukyeni nti mwami Bugingo si musajja muyivu mu ddaala eryo. He's an excelling preacher, he's an excelling pastor, he's an excelling entrepreneur, but he's not a professional communicator nti yasoma communication, or that yasoma corporate governance, or that yamanyi bingi nnyo ebya management. No. Style ya management ya mwami Bugingo yiye nga ye bwagitegeera, singa bwe wandikiddwa mu bitabo bye tusoma, singa bw'ogimanyi ewalala, singa bw'oyagala ebeere, naye ye gy'ategeera nga bw'akikola mwasobolera ebintu bye. So because of that, Mr. Bugingo ought to have been advised nti mu budde obwo si yali omutuufu ow'okucommunicatinga. Yali asirika n'abakozi be ne basirika ne batuwa ansemu. Ebintu byonna poliisi eri mu kunoonyereza, poliisi ejja bategeeza. So the whole communication function would have shifted from him to police. Ngenda nga bwayogera na bano ba Oyesigire ne Bonyango bo bandibadde, because for them professional bamanyi crisis communication, they will know how to package this. But when he talked himself and allowed some of his workers to talk, mu communication Twitter distortion kyekyo. Nabaga nti lwaki oba temukimanyi Papa yenna kaabaliko kaabaalijja is not allowed to write any letter whatsoever in a language other than Latin. The purpose is the Catholic Church is very particular about communication and seeks to remain original and authentic at all times. Bawandiika
ebbaluwa ne zitambula ng'abazifuna mu lulimi paapa lwawandiise ne bazitaputa bayinza ozitaputa obubi oba ozikyusa naye nga yo original text from Vatican ebeera mu lulimi lwotegereka nti should you distort the facts they can refer back to source. That's how they do it. So language emboozi yonna omuntu bw'aba aginyumya okuva ku yasoose okutuuka ku y'omusanvu egenda ekyuka. Some facts are lost, other facts are added in, other facts are condensed, others are highlighted, other facts don't disappear completely. It's known, that's how we communicate. Therefore, abantu abatali batendeke mu crisis communication bwe baayogera baalemerera okunnyonnyola ensonga nga bwe yali ebaddewo. Poliisi egenda okujja ng'etutte a lot of time nayo okulaga emmotoka n'ebirala nga kitutte ebbanga ddene. Kati ffe mu by'empuliziganya tukimanyi era tukyogera nti in the absence of facts the audiences find their own facts. In a vacuum, society never allows a vacuum of information to live among them. Bw'abaawo ekibaddewo ensonga lwaki kampuni z'amasimu, kampuni ebitongole, amakampuni bw'abaawo ekiriwo baleeta PRO waabwe annyonnyole ekiriwo bannange si kituufu nti factory yaffe yakutte omuliro baba bagirumbye baba bagibbye ng'ekigenda kiri singa olemererwa okukikola ba abantu bajja kussaawo ebyabwe. So I am not in competition to be believed. I simply told you facts and I analyzed. I want to thank those who have analyzed my talk very well and understood it. N'abo batabitegeera nabo mbeebaza tebaali meant kubitegeera. Buli message eba ne consumer waayo. Every message has its own audience. Every message has its own consumer. Those who did not understand my message we are not the right consumers or recipients of my message. They were not the target audience of my message. They were supposed to do something else. But there are very many lessons to learn. One of them is the lesson of crisis communication. There are many companies you know here. Ezimu nga zina media companies nga balina omuntu omutongole ayogerera kampuni eyo. Ewa mwami Bugingo ye mwogezi omukulu wa House of Prayer Ministries International ate ye mwogezi omukulu owa Salt Media kyokka ate ekizibu kyali kibaddemu kiri ku ye ate nga yali ku top. There was nobody below him in his organizations to communicate. It would be a lesson to him that maybe he needs to look at a person called a public relations officer or a communications officer so that in the future, you never know what happens, it may not be murder or attempted murder but something else, waliwo omuntu alina obuvunaanyizibwa obw'okwogerera company. The reason companies appoint spokespersons, ne President Museveni alina omwogezi we, n'Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi alina omwogezi wa NUP, families ezimu mu America, family bu family bana omwogezi wa family eyo, ne White House ya Biden alina omwogezi waayo. Si lwako ba principal bazo tebasobola kwogera, but because they know that every function it's a special person with extra expertise to do it. If you want to do all like I've seen in these circumstances, nakyo kiba kikolebwa. Ekyokubiri, njagala tugendeko ku biki bye tuyiga mu bibaddewo ku mwami Bugingo. Away from him, let us look at Bugingo as a general body of the church, ekkanisa ya Kristo. Sinnalabayo mawulire gakwatiddwa nga galaga abasumba bawana abanene bamwami Sserwadda, bapasita Kiganda, baSimiyoni Kayiwa, bapasita Ssenyonga, bapasita Kayanja, baSsenyonga Kayiwa baani, Pastor Francis Mutaawe, Victor Francis Mutaawe, omukulu Sserwadda Ssebuguzi n'abalala n'abali ku lusegere nnyo olwa Bugingo betoloza nga bulijjo nti bano Bugingo ye yabakuza oba ye yabatendeka. Sinnabula nga beesula okugenda okumulaba. Sinnawulayo mawule gaga nti aba Joint Christian Council,
oba Archbishop wa Church of Uganda, oba Basumba w'essaza ekkulu erya wano, oba Mufti wa Uganda, oba bannaddiini abanene nti beesitudde kitole ogenda okulaba ku Bugingo. Tumanyi bajja kugamba nti anti tabaagala, abamu bajja nti omanyi abadde abalumba nnyo abadde abavuma. Ne bw'aba abadde abalumba nnyo ng'abavuma be batusomesa okusonyiwa. These men of God who teach us nti sonyiwa emirundi 777. That's what the Bible says. I don't know what the Quran says about that. So this was an opportunity for them to demonstrate nti mwami Bugingo wadde akola ebintu ebitunyigiriza mu kumanya oba mu butamanya, tumusonyiwa olw'omubiri gwa Kristo. Sinnabulayo wadde n'omu alinyo genda kumulaba. Instead ndabye nga abagendayo kumulaba be baffe n'abalaba bemwise ba buloga, ng'ekyo kirina okuba ne lesoni za mirundi 2 ye kennyini okumuyigiriza nti abantu bo bennyini be bano. These are your people. 2, okumuyigiriza okureflectinga mu bulamu bwe n'entambula y'obulamu bwe oba nti waliwo b'okosa ng'ate olumu oyinza okubeetaaga. Naye ate era waliwo debate okwogera ebibasanyusa ebitaabakose oba okwogera amazima nga ne bwe gaba gabakosa ayimirawo ku lwa Katonda. It's a conundrum. It's a puzzle. It's not easy to understand. Sinnakiraba. And it's giving me very many lessons. Could it be that when I get a problem today, the last group of people to reach me are the journalists, the people I call colleagues? Would it be that I get a problem today and I do not see any prominent journalist in Kampala coming after me or coming to my rescue? Is that not a lesson to tell me that I've not even been able to cultivate relations and friendships even within my own circle of my trade, of my profession? These are lessons to both of us. Eri mwami Bugingo n'eriffe. It is also a lesson to those betulabirako, nammwe abagoberezi ba Kristo abali mu makanisa g'abalokole gano, to know nti waliwo ebintu abantu bye babuulira nga nabo benyi tebasobola bikola. Sonyiwa gundi oyo, sonyiwa gundi oyo. Waliwo n'abatugamba nti oli wadde yakuttako omwana, wadde yakuttira nnyoko. The Bible gambo yabalemye okusonyiwa ne batagenda gyali. Sigamba nti mutuufu. Ne waliwo olw'okuba omulabe wo ng'omukubisa positivity nti waba takusuubira kujja ate akusuubira. Mbadde nninda okulaba kifaananyi eky'ensonyi ng'omusumba Ssennyonga, omusumba Sserwadda, omusumba Victor Francis Mutaawe, omusumba Martin Ssebuguzi, omusumba Robert Kayanja, omusumba Pastor Male basituka ogenda mu maka ga Bugingo, agenda okugula bw'atyo olujingo abalaba, afe ekitiibwa, afe ensonyi nga bo bagenze kumulaba. A very first point of building a new point of reconciliation, because njagala nnyo abasumba buli omu okuba munne ekitiibwa, because abasumba balinga radio. Buli radio erina abawuliriza, na buli musumba alina abagoberezi be, na buli TV erina abagiraba. Gwe gy'onyooma eri atagivaako. Radio gy'otayagala kuwuliriza waliwo agifiirako. The same way nti omusumba gw'oyita omufere waliwo 10 abamugobera nga bamwagala gwawuliramu emirembe. Kubanga Katonda atuma abantu mu ngeri y'enjawulo, buli omu obubaka bwe yabuteeka mu ngeri mu kifo kirala. So nsuubira Archbishop wa Church of Uganda ne ba bishops, bamufuti n'abalala to extend a leaf of peace, I don't know how I should call it, to extend an olive branch to Pastor Bugingo. Nga naye bamuwa omukisa okwekuba mu kifuba okulaba, where did I go wrong? I have told you nti ekimu ku bintu ebisingenda okusinga okuba ebizibu ennyo mu kunoonyerezaako eri ab'amateeka y'ensonga ya mwami Bugingo, because it has multiple dimensions
that there is no single 1, 2 or 3 clues that you are going to follow and you're certain that you reach the ekisembayo. Waliwo ebintu ebibaawo naga nti kuliko ebintu bingi obuuza basiyazi basumba banne bya bizinesi oba na mu media industry. Kubanga mwami Bugingo is running one of the fastest growing media enterprises in Uganda. That could also be jealous to some other people. Could it be into a competition ya media oba na mu competition ya okubulira enjiri? Oba is it his past relationship? Oba is it his current relationship? Oba is it his preference and advocacy for Israel against its enemies? Oba is it about wealth? Or is it about his Pentagon project? Or is it about his salt media? Is it a family problem? Is it a work problem? Is it a political problem? Could it be a point of political disagreement or political dissent? The dimensions are quite many. Which of those can security zero on and be able to investigate this case? It is quite complicated that it will be hard to investigate. So, mbadde lessons ziteekwa okuyiga. Nayogera wano olumu ku nneeyisa y'abamusumba amakanisa g'abalokole boldly. Nembaga nti banaye waliwo ebirumira. Ne Katonda eyatutonda n'atugaa nti mbawadde ensi yiyo mugende muzaale mwale mulye ensi mujjuze ensi. Yateekako amateeka. God gave 10 commandments and to which he thought the world would move. There cannot be a society of organized people without rules. Nembagamba ebintu ebiri ku the primitive attacks eziri ku Pastor Bugingo ku social media zikuwa ekifaananyi ekinene ku ngeri ki bannayuganda olwaleero gye bavuwingamu abasajja ba Katonda. How we look at the men of God. I can tell you that the attack made on Pastor Bugingo in the papers cannot happen on any Catholic bishop. Nti bishop semwogerere abantu asobola okuwandika ebifaanana bwe bityo. No, I can guarantee they cannot write that as much. Why? The Catholic priests, the Catholic ministers, baina code gye babateeka ndoza eringa y'amagye mu ngeri gye beeyisaamu. Kwegamba all of their life is guided by rules. How do they interact with the public? How they interact with other denominations? How they conduct themselves in public? How they conduct themselves mu bigo byabwe gye basiiba and the rest. Bwe kiri naye fe abalokole buli lwogera ku kyokussaawo amateeka agatufuga ge tuba tugoberera, you are enemy number one. But man, you people are ministering to a society that is changed. You are ministering to a society takyayambala guluweera. You are ministering to a society takyali yakutambulira ku ndogoyo oba mbalaasi. You are ministering to a society of rich people and highly educated people. You cannot run away from rules. You are speaking to a society that is now the maker of the source and makers of information, as opposed to merely consumers. Abakola ku Radio Uganda ngaba owekitiibwa Abdul Nsereko rest in peace gwe twazika sabiti ewedde balinanga omukisa nti media yaliwo ebiseera nga boogera bwogezi omulimu gwalinga gw'abamawulire kwogera ng'ogw'abantu kuwuliriza. Tolina even opportunity okuwakanya kye boogedde okukiribetingako oba okukisangula. The media we have today, the social media, the netizens are actually controlling the mainstream media. Media ekola ekintu nga TV oba radio, but social media consumers never reacting and they can bat a radio and close it, or even a TV.
The same way the church must recognize that when we say we want you to set rules, we are not simply saying nti tetwagala Yesu Kristo. Nze nga Muyanga Lutaaya njagala Yesu Kristo okusinga omuntu omulala yenna. Era neetaaga enjiri ya Yesu Kristo okubuulira okutuuka mu buli kanywe na buli mawanga. Era neetaaga okuva ku nsinga lw'abantu bangi bendaze ekkubo lya Yesu Kristo, ng'amakanisa mangi gazimbiddwa, ng'abasumba bangi bazimbiddwa, so si mu bufere, si mu bubbi, si mu bubuyabuya. Bwe nayogera waliwo omwami mbu naye musumba looza bamuyita oba Michael Kiganda, something of that, I think is Kiganda, what I remember is that is Kiganda, eyadda ku mikutu gye n'agamba bwe saagala Katonda, n'agamba I think I'm a child of nonsense or something. Musumba bamuyita Kiganda. First of all, tiyategeera kye nayogera. Imagine these are our ministers. They even lack the smallest low makanisa g'abalokole. Ne bwe bagamba nti buli maka mu Uganda gabeemu ekkanisa y'abalokole nkisemba. Provided there are rules. Rules as what? Amakanisa gonna getumanyiiko, ag'Abakatuliki, aba Protestant n'Abasiraamu ng'amadiini, omuntu agenda okufuuka ekyokumira mu bantu ng'atendekeddwa. Sigambye nti okutendekebwa kyetaagisa ofune diploma oba ofune degree. No, this is, you know, there's this kind of naivete. Nti omuntu akwata bukwasi Bible bw'ategeeramu ennyiriri nnyo enkya najja naga nti ndi pastor. Bw'amala okufuuka pastor olwokuba yasuze n'omukazi gwe yasuze naye by sexual intercourse. You understand? This is the country where we have pastors by sexual intercourse. Kubanga oli mukyala Muyanga musumba, twandize musajja wa Katonda Muyanga Lutaaya. No musumba mukyala Muyanga. That's nonsense. There is no guarantee. Like where else? For you to be a pastor is a calling. To minister people's spirits is a calling. Only those who have been called to serve. It's not automatic that when God calls me to serve, He calls my wife too. Bwe mutakkiriza kwogera ku bintu bino, we are headed for disaster. You see what you're talking about now? Ani yabadde asuubira nti tusobola okwogera kakiiki oyo yenna ku musumba Bugingo? Did he even know? But in the lesson is to learn, he's going to know where did he go wrong. Mr. Bugingo must be in a retreat now. I'm not saying he's wrong, but he must ask himself questions. Where did he go wrong? If he has been misunderstood, why has he been widely misunderstood the way it happens? Byenalingamba Kiganda. Government must set rules for abalokole. If they cannot set for themselves, we don't want abalokole n'abasumba to suffer the same problem we are suffering. Fenga bannamawulire tusuffering ekintu eki. Omulimu gwaffe ekigumalamu ekitiibwa tetuweebwangako omukisa kwekolera amateeka gaffe. We have been studying and advocating for self-regulation. The lawyers regulate themselves. The lawyers bamanyi nti kasita bakutwala mu law council and you are a lawyer, you are answerable to the law council. The law council can take decisions for and against you to guide the profession. The Uganda medical profession eyabasawo nayo bweri eyabasawo abajjamu amannyo nayo weri. There is the Uganda Medical Board. You cannot just be a musawo n'okola ebintu bakuwaabirayo. I have been before the Uganda Medical Board nga tuwawaabidde omuntu olwa mwana wa Ssengange Irene ow'ebugembe eyafa careless nga toza nti abasawo baamulagajjalira because basaba sente nga teziriiwo, and they made the ruling against the doctor. The doctor was punished by the Uganda Medical Board. We proved our case. Kati wano mu Uganda omusumba pastor omuwawaabirawa n'akamala okwogera mbagamba tukole amateeka wabeewo ebintu byebaga nti bino bikoleka bino tebikoleka. Kiganda agenze kunnumba oyo simanyi Michael wammwe Kiganda agenze kunnumba nga bwenkoze obubi ne batulaganyiga amabeere. You people, you cannot tell me that I not go to heaven because of that. A pastor does not know the sanctity of a human body, especially the women.
A woman's body is not anything to play by. Ngali namujjamu engoye n'asigala mu kaleega n'aba ne bannayuganda bamwerotolodde abasaakaanya n'anyiga amabeere g'omukazi tumulaba ali mu lyaganyiga n'alyoka akulimba mbu aggyeemu ekintu. Let's not be stupid to that level. Nze Muyanga Simon yabatiza Wesibagamba. Mwagala basiramu be babagamba? Are they affected by that? They just laugh and see what these people are doing. Okwata otya mu bbeere ly'omukazi mu public nga bali bwe basaakanya mbojjamu bintu. Nammwe muleke kutulimba bintu bibifaanana bwe biti. Muzimu kyogu Katonda gwe yaga nti gwogwo omuzimu gunoonya wali bbeere. Nabagamba ebusuga ery'omusumba mulamba bamuyita simanyi nabbi mulamba prophet. Buli lwakusatu alina counseling ayambala gloves n'akuba omukono gwe mu bukyala bw'abawala. Girls line up there. Nti agenze basabira bajja mu mizimu n'abakuba omukono mu bukyala. And you're saying I'm anti-Christ, me, that I'm fighting the church in Uganda, me. If anything, I want to build as many churches as possible before I die. In fact, I want to die as a minister in the church. There should be rules. Wateekwa okubaawo amateeka, wateekwa okubaawo empisa egobererwa, oba mwagala oba temwa. It's not n'abasirikale balina code. Lwaki mugamba nti Museveni alese emirembe? Yatuyamba, kale yakoma ku basirikale bassaawo amateeka. Wali dakyalinga nti omusirikale bwe yakutuukango n'akola odo, baayagala mukazi wo, baayagala ttaka lyo, baayagala nnyumba, baayagala gaali, baayagala ssente ng'omuwa. Tudde nammwe mukimanyi nti omusirikale bw'akola ensobi, you have a point of reference w'oyinza okumuwaabira. You have. Forgetting that tujja genda mu court. We are talking about bodies, professional bodies that regulate the conduct of their profession within their professionals before you go to court. I've given the example of the Law Council. Genda mu basomesa. You have where to run. But if you people, I am not about to be intimidated. Siri mu eyo category. Because nabagamba kululi nti nze I belong to the Anglican faith. Ndi mulokole wa Anglican. Era mmanyi nti bw'oba onaaweereza Katonda n'abantu waliwo kye bayita okwewaayo. Ntera bayimbira akayimba kange ako. Omwoyo n'omubiri Yesu kambikuwe newayo nga sadaka omuliro guje. It means I have surrendered to God my body and spirit for the service of the Lord, that I will fear no evil, no force against it. I will not. Njagala kuddamu kubagamba abasumba abanene mwenna abawuliriza, abasumba abayivu bamwami Kayanja, bapasita, Dr. Kiganda n'abalala, muteekeewo amateeka nga galambika ebintu bino. Omuntu aggulawo ate ekkanisa y'abalokole, ekkanisa efuuka ete ekkanisa y'abalokole. Omuntu afuuka atya omusumba? Ani akkirizibwa okuyimira mu maaso g'abantu? Nga manyi nti gavumenti yassaawo amateeka by the way ku muntu akkirizibwa okugatta omuntu. For you to solemnize a marriage, there are rules nti omuntu agamba nti embaga yonna okubeera recognized mu Uganda, it must be commissioned before 5 p.m. Obufumbo yonna kebe mu kanisa y'abalokole ya Church of Uganda, amateeka ga gavumenti gagamba bw'obanga baakussaako empeta nga susi ssaawa 11 obanga baakeera nga tezinawera ssaawa 2, eyo embaga ebeera null and void. These are rules. Etteeka era ligamba nti for you okugattibwa mu bufumbo obutukuvu oteekwa okugattibwa mu kifo gavumenti kye yakakasa nga kiri gazetted nti kikola embaga. Oba bintu mubiwulira mutya? Tokkiza muntu kuva eno bagattira mu kisaawe. Ekitugaana waliwo abantu abalina capacity kati nga
abanene kati nga His Excellency Robert Kyagulanyi bwe yakola embaga ye yalina capacity eyinza okuyita father agenda mugattira ewaka. No, it does not work like that. Gwove waka n'ogenda mu kkanisa bwe banaakugattira e Lubaga. Why? Because your home is not a gazetted place to celebrate marriages. The church is, and not all churches. Si buli na kkanisa y'abalokole nti ekkirizibwa okugattibirwamu oba okugatta. Amateeka gano bwegati ge twetaaga. Waliwo ebintu bye tusuubira nti tebiteekwa kukolebwa. How do you allow? We have allowed ebintu bino. Nze ndispectinga nnyo obusiraamu, waliwo ebintu obusiraamu bwe byalengera. Nze ekintu ekitibwa omusajja n'omukazi mmanyi nti buli omu anafuwa. Ekimenya abasajja bonna ab'amaanyi mu nsi bakazi na ssente. Ebintu bonna bojjukira omuntu yenna gw'omanyi ow'amaanyi. Ebintu ebibamenya bakazi na ssente. Now, you cannot allow these pastors to just play around with every woman. Touch people, kwata mabere, kwata mu kiwato, kwata mugundi. Batugamba nti kwata awakuluma tukusabire, n'okwata awakuluma ne bakusabira. Ekyo kati mukivuddeko oli ayagala kwata wannuma. Ayagala ajja akwate mu bwerere bwange nti asa. No. Mulimba. No, that is not possible. Ffe tulina okutereeza omulimu gwaffe. Ngamba abasumba b'abalokole. Kubanga bwe tutaagutereeze wajja kuba abajja okugututereereza. Wabula abanajja okugututereeza tebajja kugutereeza nga ffe bwe twagala, bajja kugutereeza nga bo bwe balaba. I'm talking about self-regulation. What in Uganda should be called a church? Who in Uganda should be called a pastor? Who in Uganda should be called an apostle? Who in Uganda should be called a bishop or a presiding apostle for that matter? Who in this country should be called a minister? Who in our country is an evangelist? Who, by what standards? You can study medicine. Not everybody who study medicine is a doctor. And overall the doctor. Si doctor nti asobola okukola ku buli kimu. Doctor w'amawuggwe tamanya kujjanjaba bisambi. Doctor w'amagumba tamanya kujjanjaba misiwa. Doctor alongoosa tamanya kusirisa ku muntu. Era bana physicist basooka ne bajja ne bakusirisako ng'oyo yasoma musawo musirisa akusirisa kusannyalaza bajja bakulongoose olwo omusawo mulongoosa n'alyoka ajja. Omusawo mulongoosa bw'ajja n'asala bw'ati ate si y'atunga bamala okusala n'alongoosa kyayagala ate atunga n'ajja n'azzaawo bwe kiri buli wamu. If we don't follow this, ng'abantu bwe twogera balowooza ng'oli bwe yayogera ennaku yankwatira Kiganda bannange. Kale waakiri yandikutte naye ng'omusumba ga nti musumba neegomba okgenda mu kkanisa ye. Simanyi weeri naye nga neegomba singa mbadde mmanyi weeri mbadde njagala okgenda mu kkanisa ye addemu akyatwe nga yanga nti amwan ancestor of nonsense. Nandigenzeyo nendaba ekkanisa ye nendaba omusajja wa Katonda w'olulimi olulungi afulumya ebigambo ebiwooma bwe bityo asala omusango nga tawulirizza muntu mulala bw'amwana ancestor of nonsense. Muyizi Kiganda ne Mukama, this is terrible. This is terrible. Mwe mwereeta gye tuli obbavuma oba obbajeeguula waliwo bwe tasobola na kwogerako. There are those who have reserved themselves to the job that they are meant. Bane simanyi na kumanya olowooza lwaki bafaatha baffe ebbugu mu maganduula? Ndowooza tasobola kwogera nga tayambadde maganduula ago, naye waliwo kye tutonda, entiisa, ekitiibwa kya Katonda. Oli n'ayambala era faatha bw'ajja ewange ng'azze okukola omukolo n'ajja mu ssaati ya bulijjo nga temuli koola simufiiringa. Wabula bwadda wali ne yeesabika bulungi n'endaba ekitiibwa kya Katonda n'endaba entiisa eyo. Sigambye nti nammwe mwambale bwe mutyo ne bw'oba toyambadde. Yesu Kristo teyayambala magandu naye yabuulira enjiri. Naye nkulaga the image is to protect this profession from the other. Ntuma nti oyo father. Sebo bayinza n'okugamba okupanga engoye ziringa nti kati nkuwaaka kadde genda ozambale nga tuzitadde awo
nga tusobola kumanya lusooka na luddako na kwedicoratinga gwe kennyini. So njagala kubasaba ebintu bya Pastor Bugingo tube ne kye tubiyigirako. If a minister of God lacks believability, acceptability in society, then you need to ask God. You know, ekinsanyusa ku Bayibuli eno, Katonda amanyi nga mu nsi mulimu abasiru abamanyi, era amanya nti wano ninawo Michael, wano ninawo Kiganda, wano ninawo Simon, wano ninawo bwe bawutta, akimanya. Era agamba nti kale mmwe abaweebuuse mu magezi n'okumanya. The Bible it says kale gwe, it's God not me. God says nti kale gwe aweebuuse mu magezi n'okumanya saba Katonda atamma. Ask God who does not deny. God knew that eri abaweebuuka mu magezi ne mukutegeera. Basebo ne bannyabo, eddembe lya mwami Museveni lyatuwa lye tulabanga eddembe butwa. Buli omu alowooza alina eddembe. Abali ku mikutu tulowooza tulina eddembe lingi, sobola okukola buli kyoyagala. Abali mu kkanisa balina eddembe lingi, basobola okukola bye baagala. Buli omu asobola okukola kyayagala. Eddembe eryo mwami Museveni bw'alivaawo, gavumenti eziriddawo n'abalala balitegeera nti twafiirwa ebintu bingi mu kye twayita eddembe. Naye bannaffe abalina amagezi wadde eddembe eryo lyonna weeriri, bakuumye ekitiibwa kyabwe. Toyinza kuzimba muzigiti buli wantu, toyinza kutunuza muzikiti buli w'oyagala, toyinza kuyiiya muwendo gwa swala gw'oyagala nti waliwo esswala 7, toyinza kuyiiya nti wajja kubangawo kati yidi 4, toyinza kufulumya leero nga nti banna yidi eddaka eribeerawo ng'ennaku z'omwezi 22, kubanga baakireka nti yidi ebeera determined by a natural appearance of the moon. Era tubayiza buli kiseera kyokka bannanga abasiraamu mwe yidi yammwe emyaka n'emyaka terimanyibwako lweribeera biki no. And God is faithful that act of naturality, their natural occurrence, ebalagira nti kati mutandika okusiiba leero musiibulukuke, teyosanga I can tell you, and they will see it and prove it's scientific. Si bino ffe bye tukola bannaye bye tukola nga tuyina n'olutalo lw'otamanyi. Olina gambira dda nti nkimanyi nti Yesu Kristo teyazaalibwa mu Desemba. Abantu babadde bonna baddemba. You see what we are doing by allowing people to do buli omu kyayagala. Christmas gye twakavaamu is the day to celebrate the birth of Christ. Omugenyi omukulu owa Christmas, the point of attraction ku Christmas is Jesus Christ. Ne mwalabye nga ab'amabaala nabo bagatimba. Oli alina ebbaala ye ennungi yagitaddemu Christmas tree. Was that to celebrate Jesus? Buli alina ebbaala, n'abalina amaloogi nga bataddemu Christmas tree, nga buli omu atereza ekifo kye, buli omu akidecoratinze nga celebratinga Christmas. Not the Christmas, the birth of Christ, but Christmas, the opportunity to make money. Atereza ebbaala ye, atapinga attention y'aba clientele, ebbaala zaakola ku Christmas. Era ngo lyaga nti olwo lwensinga okukola ku ssente nga bagunya okuva eno ne baguza eno. Abenzi ne baggulawo, loogi ne zikola, naye nga byonna buli kimu ne bw'otuuka mu ruumu gy'ogenzeemu eya loogi decorated with Christmas. We are celebrating the birth of Christ by amplifying and doing what is more of antichrist than the birth itself. We cannot work like that. We cannot all keep quiet. We cannot. God will ask me that when I gave you a mouth and an audience and a camera and the knowledge that you went to school, what did you do? I am saying we have failed to regulate ourselves as kanisa z'abalokole. Government must now sit and ask Bamwami Serwadda to sit and draw a code for themselves. If they cannot do it, then we will ask government before it is too late to make that code. Kuzi newunyiza n'okwewunya wano ng'abantu boogerera Bugingo akola akabadi kubanga ssente za Pentagon zimulemye.
Bugingo ye yasooka mu kanisa z'abalokole okuleeta culture ey'okwogera ssente ze musoloozezza. Ngambye mu balokole mu Church of Uganda nze gye nakulira, the church I love most, buli lwa Sunday batubuulira ebirabo ebyasoloozebwa sabbiiti ewedde. Mu Sunday school mwavaamu ssente bwe ziti, sabbiisi esooka yavaamu ssente bwe ziti. Mwebazibwa nnyo olw'okugaba. Era nakula nkimanyi nti ekimu ku bye tukola mu kanisa kwe kuyimba oluyimba lwa byetukuwa, oluyimba bwetu byetukuwa biva gy'oli newankubaddenga bibyo. Manyi nti bwe mpulira olwo oluyimba omwawula aba asitudde akabbo oba omubuulizi ng'asabira birabo. It is known. So buli lwa Sunday bawa accountability. Naye kye batayogerako mu kuwa accountability nti wadde Church of Uganda etula ssente zeesoleza buli lwa Sunday, kizibu okubula kye zikoze. Bugingo made it better. Abasomera ssente zisoloozeddwa. Nanga nti nazino bwe zaasoloozebwa, emiliyoni emu yagenda ku kugula butebe, miliyoni 2 zagenze kugula ku tenti, naye ng'ayogera n'obutebe bw'ayogera mubutuddeko. Twagula obutebe 2 nga nammwe abatudde musobola okububala. That kind of transparency when nagirabira is actually the most transparent way to get to accountability. Era ngenze okulanga n'abalala bakikopa nga bakikopa nga bakikopa nga bakikopa. It cannot be Bugingo eyaleeta culture ya open transparency and accountability to be the same person doing bubadi okuzaabuza ssente za Pentagon. That will be overstretch really. Anyway, special notes buba bubaka bwange bwenti ebintu bwe mbiraba. Olina eddembe okukkaanya nange obutakkaanya nange. Kasatu sigala nga ffenna tuli bantu. Nze Simon Muyanga Lutaaya.